Escúchame con atención. Cierra los ojos por un momento y concentrate en el sonido de mi voz. No te desplaces, no cambies de video. Lo que estoy a punto de confesar no lo encontrarás en ningún libro de historia, ni en los archivos polvorientos del Vaticano, y mucho menos en las noticias. Esta es una historia que el mundo ha intentado borrar, una herida abierta en la tierra que sigue superando en la oscuridad. Hablan de redención. Hablan del sacrificio del Cordero para limpiar los pecados del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el rebaño se vuelve ciego? ¿Qué pasa cuando, en nuestro afán por complacer a Dios, terminamos alimentando al mismísimo diablo? Yo estuve allí. Yo sostuve el martillo. Yo soy el último hijo vivo de San Miguel de las Espinas, el pueblo que crucificó al hombre equivocado. Acto I, la sed y el pecado. Si alguna vez viajas por la Sierra Sur, donde las carreteras de asfalto se rinden y se convierten en polvo y piedras, no busques San Miguel. Los mapas lo borraron en el invierno de 1952, y por una buena razón. Era un pueblo olvidado de la mano de Dios, un nido de casas de adobe aferradas a la ladera de una montaña escarpada, habitado por gente cuya devoción religiosa solo era superada por su desesperación. Llevábamos 3 años sin ver una sola gota de lluvia. 3 años. Imagina ese infierno. La tierra se había resquebrajado como los labios de un moribundo. Los campos de trigo no eran más que cementerios de talos gris y quebradizos. El ganado ha muerto en los senderos, con los ojos hundidos y la lengua hinchada. Pero lo peor no era el hambre, en la sed que te raspaba la garganta como papel de lija. Lo peor era el silencio del cielo. Rebabamos. Ayunabamos. Hacíamos precisiones arrastrando las radilas sobre la grava hasta hacerlas sangrar, lavando a nuestra Virgen de los Dolores por las calles polvorientas bajo un sol de justicia. Pero los cielos seguían siendo de un azul implacable, bullen. El padre Venancio, un hombre de rostro severo y ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, comenzó a predicar un evangelio diferente. Su voz resonaba en la pequeña iglesia de piedra no con promesas de amor, sino con amenazas de fuego. La sequía no es un capricho de la naturaleza. Gritaba, golpeando el pulpito hasta astilarlo. Es un castigo. Hay un pecado oscuro, una mancha de herejía oculta entre nosotros, y hasta que la sangre del culpable no riegue esta tierra impía, Dios nos dejará arder. La devoción, cuando se mezcla con la de esperanza y el miedo, fermenta en una locura venenosa. Empezamos a morarnos de reojo. Los vecinos se espiaban por las ventanas. Cualquier desgracia era vista como una señal de brujería. Y entonces, ocurrió la abominación que detonó la pólvora. Una mañana de domingo, el padre Venancio fue encontrado muerto en el altar mayor. Pero no fue una muerte pacífica. Estaba desnudo, desolado, y su sangre había sido utilizada para pintar símbolos grotescos, antiguos y blasfemos, sobre el rostro inmaculado de la Virgen. Las hostias consagradas habían sido pisoteadas y mezcladas con ceniza. El pánico se apoderó de San Miguel de las Espinas. El mito primitivo se transformó en una rabia sedienta de venganza. El pueblo exigía un monstruo. Y cuando una taba enloquecida necesita un monstruo, siempre lo encuentra en el eslabón más débil. Acto 2, el chivo expiatorio. Su nombre era Elias. Todos en el pueblo lo llamaban simplemente el mudo. Elias vivía en una choza miserable a las afueras del pueblo,
cerca de lo que antes era el río. Era un hombre grande, de hombres anchos y una mente simple, atrapada en la inocencia perpetua de un niño de 5 años. No podía hablar, solo emitía gruñidos guturales, y tenía una deformidad en el rostro que le daba una apariencia asimétrica, grotesca a los ojos de los ignorantes. Pero Elias no tenía maldad. Sobrevivía talando figuras de madera y cuidando de los animales heridos que encontraba en el bosque. Sin embargo, para un pueblo cegado por la paranoia religiosa, su deformidad era la marca de Cain, y su silencio, la prueba de que comulgaba con demonios. La mañana en que descubrieron el cuerpo del padre Venancio, un grupo de hombres armados con horcas y escopetas, liderados por el alcalde Don Anselmo, irrumpió en la choza de Elias. Lo encontraron llorando, acariciado en un rincón, con las manos manchadas de un rojo intenso. Para ellos, fue la confesión definitiva. Nadie se molestó en mirar más de cerca. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que el rojo en sus manos no era sangre humana, sino el yugo de unas bayas silvestres que Elias estaba macacando para alimentar a un cuervo ciego. Lo arrastraron por los pelos y a patadas hasta la plaza del pueblo. El juicio no duró más de 10 minutos. Fue un teatro macabro oficiado por el alcalde, quien asumió el papel de juez, jurado y verdugo. Este es el engendro de Satanás que ha traído la ruina a nuestras tierras. Bramo Don Anselmo a la multitud. Ha profanado nuestra iglesia, ha asesinado a nuestro pastor, y ha ofendido al Altísimo. Las sagradas escrituras exigen que el pecador pague con su carne. Yo era el herrero del pueblo. Yo estaba allí, en la primera fila, apretando los puños dentro de mis bolsillos. Yo sabía la verdad. Y esa misma noche de la masacre, yo no podía dormir por el calor. Salí a caminar y six a alguien salir furtivamente por la puerta trasera de la iglesia. No era Elias el mudo. Era el hijo del alcalde Don Anselmo. Un joven perverso que, consumido por la locura de la sequía, había recurrido a ritos oscuros que encontró en libros malditos para intentar traer la lluvia, enloqueciendo y asesinando al sacerdote en el preciso. Yo lo six. Pero fui un cobarde. Cuando el alcalde me miró y me ordenó ir a la fragua, sabía exactamente lo que me estaba pidiendo. Forja los clavos, Mateo me dijo con una voz fría que no admite réplica. Clavos grandes. Hoy, San Miguel de las Espinas hará su propia pasión para limpiar este suelo. Ni traigo mis palabras. Mi silencio seo el destino de Elias, y el de todos nosotros. Fui a mi taller, encendí el fuego del infierno en mi fragua, y con lágrimas en los ojos, forgé 3 clavos de hierro negro. Cada golpe del martillo era un clavo en mi propia alma. Acto 3, el Golgota de San Miguel. La tarde satinó de un color cabrizo antinatural. El sol parecía una laga sangrante en el cielo cuando obligaron a Elias a cargar con una pesada cruz, improvisada con los troncos de 2 olivos muertos. La precisión hacia la colina de las afueras, a la que a partir de ese día llamaríamos nuestro propio Golgota, fue una exhibición de crueldad humana que desafía cualquier descripción. Mujeres que así dicen devotas cristianas lo escupían a la cara, hombres respetables lo lanzaban piedras. Elias ca una y otra vez bajo el peso de la madera, pero no emitía en un solo quejido. Solo lavaba lágrimas silenciosas que dejaban surcos limpios en su rostro cubierto de polvo y sangre. Cuando llegamos a la cima, el calor era asfixiante. El viento dejó de soplar por completo. Era como si la naturaleza entera contuviera la respiración.
Mi obligarana acercarme con los clavos y el martillo. Mis manos temblaban de tal manera que apenas podía sostener la herramienta. Tiraron a Elias sobre la madera rústica. Él no se resistió. Cuando me era de la su lado, sus ojos se encontraron con los míos. No había odio en su mirada. No había rabia. Solo una tristeza infinita, una lástima profunda que me atravesó el corazón como una cuchilla de hielo. Perdóname, su ser, tan bajo que solo él pudo escucharme. Cerré los ojos, levanté el martillo, y dejé caer el primer golpe. Sugerencia de audio, un golpe seco, brutal. Un grito ahogado. Luego silencio absoluto de la música, solo el sonido ambiental. El sonido del hierro perforando la carne inocente y astilando la madera es algo que me perseguirá hasta la tumba. Tres clavos. Dos en las muñecas, uno atravesando ambos pies. Cuando levantaron la cruz y la clavaron en el agujero de la tierra seca, un estremecimiento recorrió la colina. El pueblo entero se arrodilló, esperando el milagro. Esperando que el sacrificio del monstruo abriera las compuertas del cielo. El alcalde Anselmo levantó los brazos y comenzó a rezar el Padre Nuestro a gritos. Y entonces, sucedió. Acto 4, la verdadera naturaleza de Dios y el diablo. Elias, el hombre que no había pronunciado una sola palabra en sus 40 años de vida, levantó la cabeza. Su rostro desfigurado por el dolor repentinamente se relajó. Miró hacia la multitud arrodillada, miró al alcalde, me miró a mí. Y abrió la boca. Pero lo que salió de su garganta no fue la voz de un hombre herido. Era una voz plural, profunda, resonante, antigua como las montañas y fría como el fondo del océano. Una voz que hizo sangrar los oídos de algunos y que provocó que los caballos enloquecieran a kilómetros de distancia. Habló en un idioma que ninguno de nosotros conoce, pero cuyo significado todos entendemos instantáneamente en la oscuridad de nuestras almas. No estaban sacrificando a un demonio para apaciguar a Dios. Habían crucificado al único Seo Santo que mantenía encadenado a algo mucho peor. Elias no era un hombre simple. Era un recipiente. Un guardián, enviado en la humildad de la deformidad y el silencio, suya mera presencia inocente en ese valle maldito mantenía a raya una oscuridad ancestral que habitaba bajo la montaña. Y el derramar su sangre de manera tan injusta y cruel, el pacto divino se rompió. Nosotros mismos habíamos quebrado el sello. En el instante en que pronunció la última sílaba incomprensible, Elias expiró. Su cabeza cayó sobre su pecho. Y el cielo, por fin, se abrió. Pero no lo vio agua. Lo que cayó del cielo fue una ceniza negra, ferviente, que olía a azufre y a carne podrida. Las gotas quemaban la piel. La multitud, que un segundo antes rezaba, ahora gritaba en un pánico ciego. La tierra bajo la cruz comenzó a temblar violentamente. Una grita enorme, negra como la brea, se abrió desde la base de la cruz de madera y avanzó rápidamente hacia el pueblo, trayendo las casas de adobe, la iglesia profanada y a las personas que corrían desfavoridas. El alcalde Anselmo intentó huir, pero como la tierra literalmente se levantaba bajo sus pies y lo engolía vivo, cortando su grito a la mitad. Su hijo, el verdadero asesino, salió corriendo hacia el bosque, pero las sombras de los árboles parecieron alargarse, enroscándose en su cuello y arrastrándolo hacia la oscuridad, mientras sus gritos se convertían en chillidos inhumanos. El suelo crujía, vomitando una neblina densa y oscura de la que emergen figuras espeluznantes, formas deformes hecas de barro,
Sangre seca y odio puro. El infierno no estaba en el cielo esperándonos. Había estado todo este tiempo durmiendo bajo nuestros pies, y nosotros lo acabábamos de dar la llave de la puerta. Acto V, el penitente. No sé cuánto tiempo duró el chaos. Tal vez minutos, tal vez días. Cuando finalmente pude abrir los ojos, yo era el único ser vivo en un kilómetro a la redonda. San Miguel de las Espinas había desaparecido. Donde antes había casas y calles polvorientas, ahora solo quedaba un cráter gigante, una cicatriz negra en la ladera de la montaña. La única estructura que permanecía intacta era la cruz de olivo en la colina, pero el cuerpo de Elias ya no estaba. Solo quedaban los tres clavos ensangrentados. ¿Por qué me dejaron vivo? ¿Por qué la tierra no me entregó a mí también? Durante décadas me he hecho esa pregunta. Pero ahora, al mirar mis manos, deformadas y ennegrecidas permanentemente por la ceniza de aquel día, lo sé. El castigo del cobarde no es la muerte. La muerte es un descanso, un alivio que no me he ganado. Mi castigo es recordar. Mi castigo es ser el monumento vivo a la hipocresía humana. Me dejaron vivo para ser el heraldo de una advertencia que nadie quiere escuchar. Así que la próxima vez que veas a un grupo de personas clamando por justicia, apuntando con el dedo a un culpable que parece demasiado perfecto para ser verdad. La próxima vez que escuchas a un líder hablar en nombre de Dios para justificar el derramamiento de sangre o la exclusión de los más vulnerables, detente. Piensa en los clavos. Piensa en el martillo. Y pregúntate si estás a punto de limpiar el pecado, o si, en tu arrogancia ciega, estás a punto de crucificar al hombre equivocado y déspota al diablo. Cuidado con a quien culpas. Porque a veces, el verdadero monstruo no es el que señalas en la plaza del pueblo. El verdadero monstruo es la mano que sostiene la piedra. Han pasado 70 años. A veces, en las noches sin luna, la gente de los valles cercanos dice que puede ver un resplandor rojizo en la cima de la montaña muerta. Dicen que, si prestas atención, el viento trae el eco distante de un martillo. Clac. 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 La Iglesia envió investigadores en secreto. El gobierno envió tropas. Todos regresarán con la mente destrozada, o no regresarán jamás. Han puesto valas de alambre de púas, carteles de advertencia, y han barrado el camino con dinamita. Pero la tierra recuerda. La sangre derramada en vano nunca se seca. Mi tiempo se acaba. La ceniza negra que se adhirió a mis manos aquel día, ha empezado a subir por mis brazos bajo la piel. El frío sobrenatural de aquella grita se está instalando en mi pecho, congelando mis latidos. Sé exactamente dónde ir cuando cierro los ojos por última vez. Y sé quién, ok, me está esperando en la oscuridad. Solo te pedir una cosa antes de irme. Si alguna vez estás en un lugar solitario, y sientes que la tierra bajo tus pies tiembla con un latido profundo, si el aire de repente trae un olor dulzona azufre y sangre seca, cor. Hi. No mires atrás. Y, por lo que más quieras, no te pongas a rezar. Porque allí abajo, ya te están escuchando.